Hello, am I audible? Yes, you are audible, Usman bhai. सब आ चुके हैं अभी? हाँ, सब आ चुके हैं, आई थिंक सो। एक नहीं है और उसका थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, तो इस टीम में विल ट्राई टू नोट डाउन हिज रिबटल्स। ठीक है, तो बस ठीक है। वेलकम एवरीवन। खुशहाल भाई का राउंड है तो वो नहीं होंगे, और दानिश तो मेरे ख्याल में कोई काम है उसका, उनको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। बाकी आई होप कि आप सब तो अभी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए हो और आपको पहले क्रिटिक्स वगैरह भी मिली हैं, तो यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ पहले से। और ट्राई टू फॉलो द बेसिक प्रोटोकॉल, जो मेथड है हर रोल का, जो फिंगर टिप्स पे आपको याद होना कि मैंने आके क्या क्या बोलना है। तो आई होप कि बहुत अच्छा एक मुकाबला होगा आज, and I hope that the juniors win this time. Thank you, Usman bhai. So now I'll formally begin the proceedings. So welcome to the final of the arguments arena. So first of all, let me rewind the tournament a bit. We had 32 initial participants and 16 initial teams. 8 of them qualified to the semifinals, and 4 of them are in the final. Uh, Two of them will obviously one team will win, and one team will be the runner-up. So we welcome our adjudicators. Dr. Usman is live, and uh, Dr. Dr. Danish and Dr. Vishal will have the recording of this meeting. All of them are seasoned debaters and are a valuable asset to the DC family. So the motion for the final is: this House believes that transferring healthcare administrative power to the private sector will optimize medical outcomes and resource allocation. Let me rewind the roles a bit. The opening government will be Momina Ali and Wajahat Hanif. The opening opposition will be Abdullah Wahdan and Jansher Khan. The closing government will be Samiullah and Alamdar. Closing opposition will be Khalid Afridi and Mohsen Wardak. Everybody will have understood, as Osman Bhai said, what their roles are supposed to do. So, but let me just state some general rules for the adjudicators as well as for the audience. So, the general time for each speaker is 5 to 7 minutes. I'll not stop you at 7 minutes, but the adjudicators will make sure they're noting down the time, and I'll state the time at the end of every speech. The POIs can be asked at any point in the speaker's speech except for the first and the last minute. Please avoid taking POIs in the protected time. So I welcome all the participants, all the adjudicators, all the audience, members of the cabinet. So let me now begin with the opening government, with the Prime Minister, which is Momina. Momina, when you are ready, please tell me so I can begin the timer. You can start the time in 3, 2, 1. Assalamu alaikum, everyone. I am Momina Ali, Prime Minister of this House today. Greetings to everyone, the Honorable Adjudicator, the Speaker, and the other participants. I am here today in support of the motion that this House believes that transferring healthcare administrative power to the private sector will optimize medical outcomes and resource allocation. I, therefore, set this House in Pakistan. I will first start with some of the operational definitions of the words used in this motion statement. The first of which is healthcare administration. Healthcare administration is a set of various roles in a healthcare facility that oversee the operations of healthcare providers. This includes managing finances, recruitment and training, and supervision of staff members, ensuring compliance with healthcare laws and regulations, and improving quality and the efficiency of patient care. Moving on to private health sector. Private health sector is the organizations that are involved in provision of health services but are not owned by the government.
The motives of an organization in private health sector can be philanthropic, including NGOs, faith-based organizations, civil services organizations, or the motive can be commercial. Further, the optimization of medical outcomes means the maximization of patient satisfaction and the progress of the impact of healthcare service and healthcare intervention on patient health status. The optimization of resource allocation means efficient and strategic selection and assignment of available resources to a patient based on the grounds of efficiency and equality, which is preference to help those who are worse off. Now, I would like to first state my LOAs and then I'll explain them further. My first line of argument is that a health organization in the private sector has recruitment and promotion of healthcare providers completely performance based. My second line of argument is that privatization of healthcare leads to very less potential leak of money and resources due to corrupt practices. My third line of argument is that private hospitals and medical institutions have an infrastructure that is of a proper standard and is contributed to by the patients. And my fourth line of argument is that strong financial assistance policies can exist in good private healthcare institutions. Now, explaining my first LOA, which was recruitment and promotion of healthcare providers, is performance based. In private sector, the focus is entirely on the growth, the promotion, and the incentives of that healthcare institution. The healthcare providers improve their provision of services since their own profit is involved and they are not salary bound. Private institutions are free from political pressure as every step taken is for the sole purpose of the progress of the institution itself. Unlike government administered institutions, which are POI. rejected, which are easily sabotaged, the salary is given according to the post and not the performance of the doctor, and even the process of allotment is all corrupt. Now I'll explain my second line of argument, which is privatization of healthcare leads to very less potential leak of money and resources. The thing is that the audit systems that exist in private healthcare institutions are very strong, unlike government institutions in which the political parties feast on public money, right? A large chunk of the budget is under the clause of the political party in power in government administered institutions. And the thing is that the resources in private sectors are just in the right proportions to cater to the available patients. And the money that the patients pay is actually used to provide them with best healthcare services, which is the main point of healthcare. POI. Yes, please. Um, I had two questions, but let's go with this one. If someone is paying 70 rupees for whole OPD checkup Yes. from 10 different doctors, and someone is paying like 1,000 each doctor, tell me how this is better than the other one. My third LOA will answer this, but I still tell you that just as I said now, that the money, if they're paying more money in private institutions, that money is actually being used to provide them with better healthcare. And this is really a hard pill to swallow for the opposition. But the healthcare provision in private institution is way better than that in overburdened government institutions. Now, my third LOA was that the infrastructure is standard. The thing is, a best example of it is institution-based practice, IBP, which is the private practice of a doctor in a setup. Now, the doctor is earning money
but the money that goes to the laboratory, to the accommodation of the patients, and to the pharmacy is all contributing to the hospital, to the infrastructure of the hospital. So the progress in private sector is not stagnant, unlike government sector. And my fourth LOA is that strong financial assistance policies can exist. The thing is that case-based help will be provided to patients as well as medical students in medical colleges, which include grants, loans, fee reduction, and even full exemption from fee. Another thing is that private institutions are more trusted with donations by global health donors, by banks that lend to healthcare, and by health insurance providers. These were all my LOAs. Extension to these will be provided by the Deputy Prime Minister along with his line of arguments. Thank you. Okay, thank you, Momina. That was a great speech. And everyone, please welcome Dr. Danish Ali Khan. He got a bit late because he was stuck in the rain. So he'll adjudicate live for the rest of the speeches. Uh, for uh, for the information of Dr. Danish, the time for each speaker is 5 to 7 minutes, and Momina's time was 7 minutes and 26 seconds. So now we'll move towards the opening opposition with the leader of opposition, which is Abdullah Wadan Yaya. Abdullah bhai, you have the floor. Jansher is the leader of opposition. I had corrected this in comment section. Okay, sorry. Jan Sher bhai, leader of opposition, you have the mic. Thank you so much, Mahad. Assalamu alaikum, everyone. दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम. और सुना है कि बारिश में स्टक हुए थे दानिश भाई, तो उनके लिए एक शेर है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर. My debate starts now with 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आकर सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती और मैं समझता हूँ कि कोवर्ड एक्ट किया वो यही था कि हाउस को जो है इतना ग्लोबल इशू है और उसको जाके पाकिस्तान में सेट कर दिया. ठीक है, इनको पता तक ये नहीं है कि पाकिस्तान में आज तक सिर्फ और सिर्फ 43 हेल्थ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेटाइज हो चुके हैं, और यहाँ पर उन इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जिनकी हो रही है, पब्लिक से लेकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो सिर्फ 43 हो चुके हैं. 43 में आप केस स्टडी भी अगर तैयार कर ले तो आपको वो बेनिफिट सामने और उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने नहीं आ सकते. सबसे पहले तो ये हाउस ग्लोबली सेट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. दूसरी बात यहाँ पर आई और सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर लेक्चर हमें सुनाया गया कि प्राइवेटाइजेशन में ये होता है, प्राइवेटाइजेशन में ये होता है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है, जबकि टॉपिक का असल इशू ये है कि उसके हेल्थ आउटकम्स क्या आ रहे हैं, उसके रिसोर्स एलोकेशंस के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, वो ऑप्टिमाइज हो रहे हैं या फिर वो डीपन हो रहे हैं उसकी इश्यूज उसके साथ. इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया. और एक और बात की गई यहाँ पर कि प्राइवेट में करप्शन और सोल पर्पस उसका सिर्फ और सिर्फ जो है तो प्रोग्रेस होता है. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जितनी भी प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेटअप होता है ये बेसिकली जो थ्योरी है कैपिटलिज्म उसके ऊपर काम करते हैं, और उसी के मुताबिक सबसे पहले जो उनका गोल होता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हैं कि वो किस तरह उसमें से कितना अच्छा वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर किसी भी प्रोग्रेस के ऊपर बात नहीं हो रही होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही थी प्राइवेटाइजेशन में. टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें एक रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर बात है और एक हेल्थ आउटकम्स के ऊपर बात है. रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर मैं बात करूंगा, जबकि मैं अपने एलओएस पेश करूंगा, जबकि जो दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर मेरा जो डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो आके आपको एलओएस अपने पेश करेगा. स्टार्टिंग विद माय लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स.
سو ریسورس ایلوکیشن کے اوپر میں بات کروں. ریسورس ایلوکیشن میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اسکپ کی گئی. اس میں آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز آتے ہیں, اس میں آپ کے پاس ہیومن ریسورسز آتے ہیں, اور اس میں آپ کے پاس مٹیریل ریسورسز آتے ہیں. تو فائنینشیل ریسورسز کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ کس طرح آپ کا جو پرائیویٹائزیشن ہے یا جو ٹرانسفارمیشن ہے ٹورڈز پرائیویٹائزیشن, وہ کس طرح آپ کے فائنینشیل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تو اس سب سے پہلی بات جو آ جاتی ہے وہ انفلوئنس آف بگ فارما اینڈ ایکسپینسو ٹیکنالوجیز. Private hospitals influenced by big pharma prioritize expensive technologies and branded medications over more cost-effective options. یعنی cost effective options آپ کے پاس available ہوتے ہیں, یعنی لیکن آپ نے ان چیزوں کے اوپر جانا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے, تو اس میں آپ جا کر اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. ریسورس کی ایکسپلائٹیشن ہو جاتی ہے فائنینشیل ریسورسز کی. لائک فار ایگزامپل پرائیویٹ ہاسپٹلز might go and they might prefer expensive CT machines over the local administered CT machines, کیونکہ ان کو اس چیز میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک کیس اسٹڈی جو کی گئی تھی, اس کیس اسٹڈی کے مطابق ایک پیشنٹ نیم نعیم, اس کو اگر پرائیویٹ سیٹ اپ میں ٹریٹ کیا گیا تھا ایک ہی بیماری کے لیے, سو اس کا اسی بیماری کے اوپر 10,000 روپیز خرچ آیا تھا پاکستانی, جبکہ اسی کو اگر پبلک ہاسپٹل میں ٹریٹ کیا گیا تو اس پہ 3,000 آ گیا. تو یہ آپ اس کو انالائز کر کے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایل او اے جو میرا ہے وہ فوکس آن پروفیٹیبل سروسز. پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم میں کیا ہوتا ہے, the private healthcare system providers often prioritize high revenue services like elective procedures or essential but less profitable services. یعنی جو کہ نارمل سروس اویلیبل ہوتے ہیں ان چیز کو نیگلیکٹ کر کے وہ الیکٹیو کے اوپر جاتے ہیں, کیونکہ الیکٹیو کے لیے انہوں نے مشینیں منگوائی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہمارے پیشنٹس کو مجبور کر دیتے ہیں ایسے پروسیجرز کے اوپر, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی فائنینشیل برڈن آ جاتا ہے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سر نیکسٹ ایل او اے کہ بائسنس بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے پاس پرائیویٹ سیٹ اپ میں. کس طرح کے ہیلتھ کیئر سروسز جتنی بھی ہوں گے پرائیویٹ سسٹم میں, دے کین بی بائسڈ اینڈ ایکسپینسو ڈیپینڈنگ اپون اے پیشنٹس فائنینشیل بیک گراؤنڈ. یعنی فار ایگزامپل جس پیشنٹ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اچھا ہے, جس کے پاس انشورنس اچھی ہے, تو اس کو اچھی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, جبکہ وہ پیشنٹس جن کے پاس فائنینشیل ون سیکنڈ آئی ٹیک یورس ان کو وہ پرووائڈ ہی نہیں ہو رہی ہوتی. اس طرح فار ایگزامپل اگر ڈرگ یوزرس کی ہم ایگزامپل لے لیں, تو پیشنٹ نیم کیس اسٹڈی میں بتا رہا ہوں پاکستان میں کی گئی ہے, پیشنٹ نیم عرفان, جن کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کو ڈرگ یوزر تھا, اس کو پرائیویٹ سیٹ اپ میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے, وہ صرف اور صرف پبلک میں جا کر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سو یہ بائسنس ایگزسٹ کر رہا ہے پرائیویٹ سیٹ اپ میں. یس پلیز پی او آئی. آپ نے Shall I start مینشن with کیا. mine? I'll take Samuela, I'll take her first because she mentioned. The thing is کہ آپ نے مینشن کیا کہ کس طرح جو بل ہے وہ 10,000 ہوتا ہے پرائیویٹ میں اور فری ہوتا ہے پبلک میں. تو آپ پلیز ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح میڈیکل آؤٹ کم بہتر ہے پبلک کا پرائیویٹ سے. یہاں پر میں نے بات کی کہ میڈیکل آؤٹ کم کے اوپر میرا جو ڈیپٹی لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بات کرے گا. یہاں پر ریسورس ایکسپلائٹیشن کی بات ہو رہی ہے, اور دس از فائنینشیل ریسورس ایکسپلائٹیشن, اگر آپ اس کو دوبارہ سے سوچ لیں کہ میں نے کیا کہا. اچھا, پرائیویٹائزیشن لیڈس ٹو نیکسٹ ایل او اے, پرائیویٹائزیشن لیڈس ٹو فائنینشیل بیریئرز ٹو ایکسیسنگ کیئر. ہیلتھ کیئر سسٹم کو آپ ایکسیس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس فائنینشیل بیریئرز ایگزسٹ کرتی ہیں, جو کہ غریب بندہ وہ کس طرح آپ کے جو بڑا سیٹ اپ آپ نے بنایا جس پہ آپ نے امپورٹنٹ مشینری لگائی ہوئی اس پہ وہ ایکسیس ہی نہیں کر سکتا. تو کس طرح آپ آؤٹ کم کو افیکٹو بنا رہے, کس طرح آپ ریسورسز کو افیکٹو بنا رہے ہیں. سر موونگ فاسٹ ٹو مائی ہیومن ریسورس ایکسپلائٹیشن. پرائیویٹائزیشن میں کیا ہوتا ہے سر کہ the more you work the more you get benefit, right. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں, جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کو یوز کرتے ہیں, اوور یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہیومن ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. ہارڈ ورکنگ ٹریننگز ہوتی ہے, پروگرامز ہوتی ہیں. سر یہاں پر ہاؤس پاکستان کا سیٹ کیا گیا ہے, لیکن چونکہ ایگزامپلز یہاں پر زیادہ موجود نہیں ہے, میں صرف ایگزامپل دوں گا سر یونیورسٹی آف گلاسکو کی, کہ وہاں پر ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے جس کے مطابق کہ جتنے پرائیویٹائزیشن ہوئے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, دے آر مور ولنریبل ٹو مینٹل اسٹریس ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جو کہ پبلک میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان پہ برڈن اتنا نہیں ہوتا. تو اگین ریسورس ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کس کی, ہیومن کی. سر آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ مٹیریل ریسورسز, یہ اس میں بات یاد ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں کبھی بھی کسی بھی نیچرل ریسورسز کی اوور یوز کی جاتی ہیں. اس میں آپ ویلفیئر اسٹیٹ کو نہیں دیکھتے, اس میں آپ بینیفٹس کو صرف اور صرف اپنی نظر سے دیکھتے ہیں, آپ پبلک کی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ جو آپ نے سیٹ اپ لگایا وہ آپ نے جیب کے لیے آپ نے لگایا, اپنے پیسوں کے لیے آپ نے لگایا. اس میں نیچرل ریسورس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے. لائک اگر ایک ریفرنس میں دوسرا یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا میں ایک ریسرچ ہوا ہے جس کے مطابق
एग्जैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में सबसे मेन स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट्स have been seen as the appropriate custodians of natural resources for their citizens as compared to private sectors. यानी जो प्राइवेट सेक्टर्स होंगे वो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, जबकि पब्लिक जो होती है वो आपके पास उन रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन नहीं करती. सो इन तमाम बातों से मैं अगर इन नटशेल कंक्लूड कर दूं तो रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर मैंने बात की, जिसमें फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को मैंने डिस्कस किया, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन को मैंने डिस्कस किया, और जिसमें मटेरियल रिसोर्सेज को मैंने डिस्कस किया. इन तमाम बातों से ये प्रूव होता है कि जो आपका प्राइवेट सेटअप होगा वो आपके फाइनेंशियल को, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को, आपके मटेरियल रिसोर्सेज को, और इसको हम कलेक्टिवली रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो आपको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा. सो आई रेस्ट माय केस हियर सर. Thank you, Jansher Bhai, for the adjudicator's knowledge. Jansher Bhai's time was 7 minutes and 32 seconds. Now we'll have the Deputy Prime Minister, which is Wajahat Hanif. Wajahat, you have the floor. Is Wajahat here? Am I audible? Your voice is a bit distorted. Just wait, just wait. Wait a minute. Is it clear now? Yes, it is clear. When you plan to begin, just tell me so. Okay, I'll tell you that. Just wait a minute. ठीक है Mahad, I will start in 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, esteemed judges and honorable members of this house, I, Wajahat Hanif, am honored to speak before you as a Deputy Prime Minister. I wish to extend my sincere gratitude to the esteemed panel for affording me the privilege to speak. Let us now direct our attention to the matter at hand, our today's motion. This House believes that transferring healthcare administrative power to private sector will optimize medical health outcomes and resource allocations. As a Deputy Prime Minister, I strongly favor and endorse this motion. This motion clearly suggests that giving the private companies the responsibility for managing healthcare administration like hospital operations, patient records, and resource distribution will lead to better, I repeat, better medical results and more efficient use of resources. And therefore, the power of healthcare system should be transferred to the private sector. So, as a Deputy Prime Minister, I will be favoring this motion, and my LOAs will be in accordance with the setting of the House which the Prime Minister set in Pakistan and will adhere to the definitions provided by the Prime Minister. Some of my LOAs, I will state them. My first LOA is competitive approach. Second is better response to extreme conditions. Third one is no threat to corruption. Okay. Now I would like to rebut my previous speaker, uh, that is the leader of opposition. The leader of opposition said कि पहले तो हाउस को ग्लोबली सेट नहीं किया, उसको पाकिस्तान में सेट किया है. एंड ही प्रोवाइडेड द मेन रिस्पॉन्स बाय सेइंग कि पाकिस्तान में तो 43 प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से प्राइवेट में तब्दील किए जा सके हैं, तो अब पाकिस्तान में सेट करने की क्या जरूरत है. आई वुड लाइक टू टेल हिम कि सर्च के पाकिस्तान में अभी भी पब्लिक हॉस्पिटल्स की तादाद 1201 है जो कि प्राइवेटाइज नहीं हुए. My first response to this argument. My second argument is he said कि प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं पेशेंट को और पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं just because of the difference of money. He was talking about some treatment bias. I would like to tell him कि private institutions make your money work as compared to the government institutions. Just remember that. The third thing he said कि the house was set in Pakistan and he was wait, I will come back to you next. He said कि privatization से जो हमारे पास house set हुआ था
in Pakistan, he started giving examples of Glasgow, some university of Glasgow or some university of North Carolina, and he said, उसका response इन्होंने ये दिया कि हमारे पास पाकिस्तान में case studies नहीं है. I would like to tell in response to the things, I will say that Pakistan Institute of Legislature Development and Transparency reports clearly indicate it conducted a research that the healthcare public sector was involved in various corruption scandals in resource allocation, whereas in public sectors there were fewer cases. Okay, so make note of that. Now I will come back to my LOAs. My first LOAs comes, I will describe it under the heading of competitive approach. Okay. In private healthcare systems, the provider maintain high standards. I repeat, high standards to stay competitive. ठीक है, in competition with their counterpart hospitals, ठीक है, and they do this by doing what? They hire better doctors, they bring better equipments, and most of the important thing there is patient satisfaction. Patient satisfaction and better healthcare outcomes, and I will show you. I have reports for that. Pakistan Medical Association ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें पाकिस्तान में patients की satisfaction in private hospitals was 75% higher than the public hospitals. How can you say that Pakistan में research is conduct नहीं हुई? A research again, a research published in I will come back to you later. In research published in Journal of Pakistan Medical Association clearly stated that private hospitals में there are better healthcare outcomes, there are lower infection rates, high recovery rates as compared to the public hospital. 68% of the patient rated the more 68% of the patient reported more satisfaction. How can you say that कि पाकिस्तान में conduct नहीं हुई researches? ठीक है. My second LOA is better response to extreme conditions. हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि in COVID-19 the private hospitals in Pakistan were quicker to adapt to new protocols, new treatments. There was rapid production of testing kits, ventilators and diagnostic tools. Whereas on the other hand, Pakistan में government hospital में we encountered severe shortage of diagnostic tools, ventilation, testing kits and even beds. जो private जो public sector patients को bed नहीं फराहम कर सकता. How can you say कि उसको private ना बनाया जाए जबकि private sector provide कर रहे हैं सब कुछ. ठीक है, we have seen this with our own eyes. ठीक है. My third LOA is no threat for corruption and misallocation. Yes, please. You mentioned कि जितने भी रिसर्चेज हुए हैं उसमें प्राइवेट वाले ज्यादा सेटिस्फाइड थे एज कम्पेयर टू पब्लिक सर्विसेज. ये जो प्राइवेट वाले सेटिस्फाइड थे, ये जो रिसर्च हुई थी, ये क्या उन लोगों पे हुई थी जो कि सारे के सारे हेल्थ केयर सिस्टम को यूज करें या फिर सिर्फ उन लोगों पे जो कि सिर्फ प्राइवेट को यूज कर रहे हैं? ये मुझे ये जो स्टडी कंडक्ट हुई थी, इट वाज बेसिकली ऑन द कॉमन पीपल. वो लोग जो प्राइवेट पे भी गए थे और वो लोग जो कि पब्लिक में भी जा चुके हैं. यू कैन सर्च इट ऑन दैट. आई प्रोवाइडेड द एंटायर थिंग. I hope I'm clear. Yes. Sir, was the power of study enough was the sample size enough that could account for the big sample size of public care hospitals in comparison with private hospitals? Obviously, हम एक कंट्री का डेवलपमेंट या किसी और चीज की स्टैटिस्टिक ही निकालते हैं ना पहले उसको कंपेयर करने के. तो अब मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड करके दिए हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान, एंड द प्राइवेट सेक्टर्स वर ऑब्वियसली बेटर देन दैट. ठीक है. इन प्राइवेट सेक्टर, आई विल कम टू माय थर्ड LOA, नो थ्रेट फॉर करप्शन एंड मिसएलोकेशन. इन प्राइवेट सेक्टर्स देयर आर नो फंडिंग्स फॉर इंस्टीट्यूशंस. सो स्टूडेंट्स से जो पैसे लिए जाते हैं उन्हें पूरा बैलेंस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि उनके पास फंडिंग के और जराए नहीं है. वेयर इज इन पब्लिक सेक्टर देयर आर फंडिंग्स, बहुत सारी फंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, आई हैव रिपोर्ट फॉर दैट. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड क्लियरली इंडिकेट्स कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव हायर बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ medical resources and better allocation, such that and again I have another report, CPI report, corruption perception index of 2023, in which the public health sector in Pakistan scored 27 out of 100, reflecting higher levels of perceived corruption in research allocation. Okay, so now I will come back to my conclusion.
Respected members of the jury, I speak before you to restate the core arguments of our government. As I stated, in private sector, there are more accountability, there is more competition, which leads to betterment. There is better response to resource allocation. There is no threat to corruption, better recruitment of healthcare providers, and better healthcare equipment. So, in the context of these arguments, we have demonstrated compellingly that healthcare administration power should be transferred to the private sector because it will optimize medical outcome and resource allocation. And on the other hand, the opposition have failed to convincingly challenge our stance, and we urge the jury to consider the evidence and reasoning presented respectfully and approve this motion. Thank you. Thank you, Ajat, for the adjudicator's knowledge. The time was 8 minutes and 5 seconds. Now we'll move towards the last speaker of the opening batch, which is Deputy Leader of Opposition, Abdullah Wahdani Aya. Abdullah bhai, please. Assalamu alaikum. Am I clearly audible? First thing. Yes. Second thing, now I'm using my wired headphones, so Dr. Usman Baba, please don't say that. And don't ask me to get better AirPods. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm very thankful to everyone for having me. I'll start in 3, 2, 1. Welcome to the adjudicators, welcome to the hosting panel, and welcome to the participant for consistently listening to us for this long. First of all, there's this quote, a very beautiful quote that says, when health becomes business, life gets a cost. And these private sector are going to weigh how much your life is going to cost according to how much you have in your pockets. First of all, the house was set very wrong. We are going to protest it still right now. My fellow speaker has protested it. Let's come to the rebuttals. Health organization, the Prime Minister said that health organization has recruitment and promotion which are performance based, focusing entirely on provision of service. So purpose is the salary is given according to the post. I do not get how that becomes relevant to optimization of healthcare, because uh, the most competent and the most highly valued uh, doctors in Pakistan go to the public sector because it's well paid. They get salary, okay, they get their pensions. Also, we all know the people who are left off from public sector go to work in private hospital. This she said privatization of healthcare decreases leaks. Yes, it does decrease leaks from the hospital that are private, from the rich people, but it does kind of increase leaks from the patient's pocket. If the patient has like 10,000 rupees in his pocket, I'm very sure that all these 10,000 are going to be leaked from his pocket very quick. Private hospital has good infrastructure. Not true. Overall, 1,201 public sector hospitals have better infrastructure because they were made by public money. They were made on international standards. The highest amount of budget is gone to the infrastructure of these hospitals. So it's quite competitive with the private hospitals. They have strong financial policy. Then came the leader of opposition. Then came the deputy prime minister. Deputy prime minister said, Pakistan, the public sector has a lot of corruption. That's why we need to go to the privatization. I think for that, if there are 1,201 public hospitals, as he said, for that we should be going towards better accountability. Good accountability in private sector is a good thing. We appreciate that. And to prevent corruption and to make good use of resources, we should be working on accountability in public sector. That would be better thing than doing extremely hard and extremely long process of privatizing the whole country. He said there's low corruption because of less investments in public sector. Not true. You get the highest amount of donation as per quoted by your prime minister, because people trust you more, and they are unaccounted for. You people don't often have papers like when you have set the house in Pakistan. When private students get admission in your colleges, you take donation from them unaccounted for in cash, and we don't even know where that go.
So do not give us a lecture on low corruption in private sector. It is highly corrupted institution. Okay, now POI coming sir. to yes, I'll take the POI. सर आपने कहा है कि कितने लोग हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, काबिल लोग पब्लिक सेक्टर में जाते हैं और कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जो पब्लिक सेक्टर से रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात तो हमारी इस चीज़ पे हो रही है कि हेल्थ केयर आउटकम्स कौन बेटर प्रोवाइड करके दे रहा है। और हेल्थ केयर आउटकम्स जो है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स दैट आई प्रोवाइडेड, Do वो तो not ये quote कहते हैं कि anything. प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करके दे रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? I completely disagree with this, and I'll come to that in a minute. Secondly, lastly, he quoted a 68%. He quoted a studies at 68% of the patients are satisfied in public sector because of low infection rate. 68% of the patient in private sector are like 0.05% patient in the public sector, and the power of this study is so low that I would say, please let's come to the original argument. Now coming to my first line of argument, the focus of private organizations are tertiary and quaternary preventive measures, not primary or secondary. Basically, they let the disease happen. If you privatize the whole country, what's going to happen? Privatization emphasizes on tertiary and quaternary care, and that is going to lead to more disease burden on the hospital and less preventive measures. The primary and secondary programs run by the government, the public sector, which are basically in BHU, which is basically your vaccination and basically your health awareness, etc. These programs are not focused by the private sector; these are focused by the public sector. And because primary and secondary measures become the biggest part of treating the disease load of a country, I'm going to say this goes down the hill. Uh, Number two, on optimizing medical resources, talking about inequitable access to care, the private sector often prioritizes serving high income population. They have said, for example, India, the people who go to private sector, if they have high income, I'm giving an example. Let's say in Pakistan, they are going to be treated better because they have more money. They can afford better. The outcome of this would be the if you privatize the whole system, the people who don't have the money are not going to be treated properly. For example, point of service is a kind of insurance program, or let's say there is another program known as improvised point of care. You only get to see a good doctor if you have money in your hand. Otherwise, the insurance companies, the private sector, the privatization program, what they're going to do, they're going to let you see the doctors that they're not going to let you see the doctor that you want to see. So what is going to happen? Bad medical outcome. There are going to be bad results and low patient care, uh, low patient care satisfaction. So that's what I'm going. Next, fragmentation of care. The private sector is never coordinated. It is never coordinated. One hospital is competing with other hospital. What is going to happen when someone has a chronic disease? Patients are going to navigate a complex web of private providers, leading to fragmented care and poor coordination. This is going to be problematic because the patient is going to restart everything from ever again. There is no centralized system. So that is going to be a problem. Number four would be my another line of argument be there is overemphasization of diagnostic testing and procedure. Private healthcare providers often have financial incentive to order more diagnostic tests and procedure, like US has, which can lead to overdiagnosis and overtreatment. This only going to increase healthcare costs, but can also expose patient to unnecessary risk and stress. Like again, Journal of Medical Association of US said that the private care hospitals are ordering more diagnostic procedures. And my other line of argument, under investment in mental health services, there are very less investment of private sector in mental health services. Again, I would quote a research, but let it be. Another line of argument, financial barriers to accessing care. There's high out-of-pocket costs in insurance premiums is in privatized healthcare system can deter individual from seeking timely medical care. Timely medical care nahi hogi, it will be leading to delayed diagnosis and treatment, ultimately poorer health outcomes. In a survey on Common Health Fund found that 41% of working age Americans had medical bill problems or debt, and many delayed or skipped necessary care due to cost. I'm comparing it with United States because you are going to privatize this country. That would be my LOS. All in all, we believe that medical care and the financial outcomes are better in
public sector hospitals, and we are probably going to win this one, hopefully. Assalamu alaikum. Thank you, Abdullah bhai. As I started the clock a bit late, so the time was 8 minutes and 15 seconds, 16 seconds. So now we'll move towards the closing benches. So the closing benches, first of all, we have the member of the government, which is Samiullah Salim. Am I audible, Mahat? Yes, Samiullah, you're audible. Okay, okay. I'll be speaking in three, two, one. Assalamu alaikum, everyone. Thank you to the judges and organizers for giving me this opportunity to express myself in front of this esteemed house. सबसे पहले बात की गई private hospitals की. Like private hospitals are a separate entity and there is no government oversight over them. Majority of the health corporations and countries around the globe, वहाँ पे unregulated private systems नहीं होते. There is government oversight over them, and that is we propose, and that is what we propose as the closing government. That there should be private autonomy to the hospitals, but there needs to be a check and balance. And for that, you have the government to pass regulations to incorporate the check and balance systems so that आपके arguments के यार there is increasing costs and there is exploitation based upon finances that can be curtailed with one simple step, and that is government involvement at the oversight. Moving on to the rebuttals for my first part of speech, rebuttals to the opposition. एक मेजर आर्गुमेंट ऑपोजिशन का ये था कि ओवर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स था, जिसमें ऑपोजिशन ने कोट किया some paper from University of Glasgow. You cannot quote papers without providing any conflict of interest, biases, or each and anything with regards to that. So if you're quoting anything from the University of Glasgow, you need to consider the conditions of young doctors in the NHS as well, which is the government setup that you propose. यार गवर्नमेंट सेटअप बहुत अच्छा है एंड आप कोट कर रहे हैं एनएचएस के सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के पेपर्स टू टेक इनटू अकाउंट द कंडीशन ऑफ doctors within the government setup that you favor within the NHS as well before you keep on quoting papers from that. दूसरी बात की गई expensive options की. So I would like to emphasize the fact that private corporations work in a manner that benefits them with a cost-effective analysis. उनका काम ये है कि लो कॉस्ट पे एफिशिएंट ट्रीटमेंट देना ताकि वो मुनाफा कमा सकें. That is the basic essence of the private system. Now this can be explained in a very different manner, but let's just not get into that. दूसरी बात की गई प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डीएलओ की तरफ से कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज पे प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन्वेस्ट नहीं करते. तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है मेंटल हेल्थ पे? Speaking from the government's part. Moving on from that, doctor you want to see. Doctor you want to see की बात की गई डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कि यार there is just no specialization. So I would like to emphasize the fact कि पाकिस्तान में ये choice नहीं होती आपके पास in a government setup. You have to see a specific doctor. तो आप उसी को जाके देखेंगे. प्राइवेट सेटअप में there is diversification of patient load, there is diversification of resources, there is diversification of institutions. So आपके पास choice होती है कि आप अपनी मर्जी के डॉक्टर को जाके देख सकें. Moving on Yeah, from that, I'll take you in a minute. Take you in a minute. Wait, please. Moving on from that, a lot of numbers, researches were quoted. So you cannot just simply quote that without taking into account multiple factors, patient population, the case study, the study design, each and everything else. This will keep me moving on to my line of arguments, and I'll be debunking the fact that the opposition's case is very futile and it is very shallow. Medical outcomes की बात की गई. सरकारी सिस्टम में या सरकारी निज़ाम में ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, एक स्पेसिफिक सेटअप होता है, जबकि प्राइवेट सिस्टम में वो नहीं होता. So that increases the efficiency of the private system and that decreases the time load for the treatment given to specific patient population. Moving on from that, there is no POI. incentivization. Just wait a minute, please. Let me make this point. I'll take your POI afterwards. No incentivization for advancement in government setups. There is just one provider of healthcare government setup में and उसकी कोई job market में competition नहीं है. There is no possibility to replace that institution. So there is no incentivization for growth. One classic example of this is COVID. COVID में हमने देखा कि private setups progressed very further as opposed to advancement in terms of their speed as opposed to just government setups. I'm ready for your POI, please. Just make it brief.
हेलो समीला, यू मेंशन कि प्राइवेटाइजेशन में आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाना है तो आप जा सकते हैं। क्या आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि आम आवाम में इतने नहीं होते कि वो उस कैलिबर के डॉक्टर को अफोर्ड कर सकें। तो इजंट देयर बाइसनेस इन प्राइवेट सेटअप? I emphasize that within the first part of my speech कि हम private setup का incorporation इस लिहाज से नहीं कर रहे कि उन पे कोई check and balance नहीं होगा. There will be government oversight and that is what happens. For example, you can take the example of Singapore, which provides cheap healthcare to its citizens, but through private healthcare setups. Moving on from that and incorporating my second point, let's just take the example of the electronic healthcare systems. Government setup में वो systems नहीं है. There is no technological advancement in the government setup as opposed to the private sector. So ease of access to the data that increases patient outcomes and that increases medical outcomes and increase the efficiency of the private healthcare system. Moving on from that to another point is political involvement hoti hai healthcare setups mein, which are directly under the supervision of the government and there's no private involvement within those setups. Healthcare institutions की example दी गई like BHU and all, वहां पे सरकारी डॉक्टर होता ही नहीं है सिरे से. Patient have to move to the tertiary hospitals even if they get a slight headache. That increases the patient load on the major hospitals and that leads to worse patient outcomes as opposed to private involvement. Moving on from that, lack of diversification in terms of institutions providing healthcare. There is no diversification. एक बड़ा अस्पताल है, किसी मरीज को सर दर्द है उसी अस्पताल आएगा, किसी मरीज को कैंसर है वो भी उसी अस्पताल आएगा, किसी मरीज को कोई जीआई प्रॉब्लम है वो भी उसी अस्पताल आएगा. मोर ओवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये होता है कि यू कैन डेवलप इंस्टीट्यूशंस विच आर disease based or organ system based. For example, a kidney transplant institute, a liver transplant POI. institute that diversifies the patient load. It's a protected time, or otherwise I would have taken your POI. Patient load diversify hota and that leads to decreased patient load upon the tertiary institutions and that leads to better health outcomes. For example, you can take the example of Pakistan or India jahan pe private system involvement hai. But if you go to the US, there are institutions like the Mayo Clinic, which has specialized centers for specific organ systems or diseases. You can always take the example of those institutions. और एक और बात जिसपे emphasize नहीं किया गया वो है future. The future is research, the future is AI, and that needs specific investment and loads of investment. वो resource limited countries में, for example, Pakistan investment provide नहीं की जा सकती by the government side because it only spends about 2 to 3% of its GDP on the private sector. वो रिसोर्स एडवांसमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कौन देगा? प्राइवेटाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर दैट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज यूर मेकिंग इट अ फ्री मार्केट सिस्टम. अब जब वो इन्वेस्टमेंट आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम में आएगी, that will lead to advancements within the artificial intelligence and the research background of those institutions. Ultimately, कुछ सालों बाद that will lead to better health outcomes without having a specific patient or without having a specific number of doctor burden upon the government, and that will lead to better health outcomes. So it is a win-win situation for the private healthcare corporations and the government within the future as well. Nobody emphasized that point. The extensions to my line of arguments and the rebuttals to the remaining arguments will be provided by my teammate. And thank you all. Thank you, Samiullah bhai. That was a great speech. Your time was 7 minutes and 38 seconds for the information of the adjudicators. Now we'll move towards the closing opposition with the member of opposition, which is Khalid Afridi. Khalid, you have the mic. Assalamu alaikum, am I audible? Yes, you are audible, Khalid. Okay, you can start my time. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, esteemed judges, and honorable members of the House. I'm Khalid Afridi, and I am the member of the opposition. Today, I stand before you to firmly oppose the motion that this House presents. Our stance is clear. Privatization of healthcare administration will not lead to the purported benefits, but instead, it will result in significant drawbacks for society as a whole. First of all, I'll go with my rebuttals and then I'll present my arguments. The members of the government, they claim that private hospitals, they are more efficient, they are more innovative. However, numerous studies have shown that privatized systems often incur higher administrative costs due to profit margins, due to marketing expenses, and complex billing procedures. And the house was set for Pakistan, but we can give examples. So, for example, the United States spends significantly more on healthcare administration compared to countries with
public healthcare system, yet it does not achieve better health outcomes. And we can see, for example, the novel coronavirus outbreak. The US had the most budget, but still they failed miserably. My fellow, the opposition whip, he will give references. Secondly, they spoke about innovation and about research. While private entities may innovate, public healthcare systems are also capable of driving advancements through government-funded research and public-private partnerships. For example, the Sehat Sahulat program, which provides health insurance to low-income families particularly. After this, I would like to, the remaining of the rebuttals will be given by my teammate, the opposition whip, and also he will provide references for these two rebuttals, efficiency and innovation. Now I'll present my arguments. POI. Rejected. I have four line of arguments. First of all, I'll speak about equity and accessibility. Then I'll speak about the cost implications. Then I'll speak about the quality of care. And finally, I'll speak about public accountability. So, about equity and accessibility, we, the opposition, argue that privatizing healthcare administration can lead to inequitable access to medical services. And let me provide you evidence. Like in countries with privatized healthcare, such as the US, there is a significant disparity in access between wealthy and low income populations. Millions remain uninsured or underinsured, unable to afford necessary treatments. Compare this with Pakistan's public healthcare initiatives like the Sehat Sahulat program, which aims to ensure healthcare access for all, particularly the low-income families. I've outlined these points, but my opposition whip, he will provide references. POI. Rejected. Secondly, we speak about the cost implications. Now, we, the opposition, argue that the private sector's profit motive can drive up overall healthcare costs. And in my evidence, I would say that administrative costs in private healthcare POI. systems. Are you the same person asking for POI? I don't No, think I'm it's... the different one. You don't have Yes, to you fear may me. ask. You may ask. ओके आपने कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा लगने चाहिए, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर इसलिए बुरा है. तो आपको नहीं लगता कि आप जब कभी बाज़ार में जाते हैं तो आपको एक साइड पे अच्छा फ्रूट मिलता है और दूसरी साइड पे महंगा फ्रूट मिलता है, महंगा और अच्छा, और एक साइड पे ख़राब और सस्ता मिलता है, तो आप पैसे ज़्यादा लगाकर एक अच्छा और बेहतर फ्रूट नहीं Time लेंगे? is less, let me तो answer. जस्ट लाइक go for the can we not go for the same thing for the hospital कि अगर the Mahat, statistics you ask him prove to कि stop हमारे because पास he's wasting पब्लिक my time. सेक्टर्स हैं, हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनमें हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो कम है, तो हमें प्राइवेट जाना चाहिए. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? Mahad, I would like to point out that he asked a very long question and he wasted 20 seconds of mine, so I would want those 20 seconds. Simply, I would answer you by quoting the UN Secretary General Ban Ki-moon. He said that health is a human right. No one should get sick and die just because they are poor or because they cannot access the health services they need. You might have money, you might go to some private hospital, and you might enjoy the facilities. Not everyone can enjoy this. You are sitting in the government seat and you don't care about the public. We, the opposition, we care about the public. As I was saying, cost implications. I would like to mention that my fellow, the opposition whip, he will provide references. Thirdly, I'll speak about the quality of care. I argue that the quality of care may suffer under private administration. Now, for example, in a profit-driven model, there can be incentives to cut costs at the expense of patient care, such as reducing staff or compromising on treatment standards. For example, there are many private institutes that have been found to provide substandard care. But if we speak about public hospitals like PIMS, etc., then they provide consistent and high quality care despite budget constraints. And then at last, my fourth argument would be public accountability. And I argue as the opposition member that public sector administration ensures greater accountability and transparency. Now listen, dear lawmakers of the government seats. Public healthcare systems are accountable to the government and by extension, the public. Now, as the opposition, I'm really and truly, I'm confused that being the government, they doubt their own credibility. They aren't ready to take responsibility for managing the healthcare system. And instead they believe that they should privatize it. I mean, why would the people choose them
to represent them, to lead them, if they aren't able to do so, if they aren't confident in themselves? And again, my fellow opposition whip, my teammate, he will provide references. So first of all, I would also like to reiterate the statements of the opening opposition. They were very rightful in stating about the biasness and about the expensiveness of the private healthcare system. So that being said, I give my rebuttals. I give my line of arguments. In conclusion, the uh, opposition has demonstrated that the privatization of healthcare administration is fraught with significant risks that outweigh any potential benefits. We must prioritize equity, accessibility, and quality of care, which are best ensured through public administration. Therefore, I urge the House to reject this motion as it is in the greater interests of the masses. Thank you. Thank you, Khalid. Your time was 6 minutes and 55 seconds. Now we'll move towards the whip of the government, which is Muhammad Alamdar. Alamdar bhai, you have the floor. Assalamu alaikum. Mahad, once again, I would like to take the liberty of asking, please start the timing when I give you the green signal. अच्छा, first of all, I'm very sorry. I was very excited about this debate. लेकिन आपको शायद मेरी आवाज से ही पता लग रहा हो. I just, for some unforeseen circumstances, I'm not in the highest of spirits, but I'll try to do what needs to be done. With that, I would like to start my speech in 3, 2, 1. Assalamu alaikum, esteemed and distinguished members of this house, the worthy adjudicators, and all the participants who are here today. I am Muhammad Ramdar, whip of the government, and today I will be sealing the motion. This House believes that transferring healthcare administrative power to the private sector will optimize medical outcomes and resource allocation. Sir, I would like to outline my speech. First of all, I would give rebuttals to all the previous speakers, after which I would give extensions I would further expand on the extensions. My bad. I would further expand on the already given extensions of my member of the government, and in the end, summarize it for you in a nice way, hopefully. So, सबसे पहले बात करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की. उन्होंने कहा कि सर कैपिटलिज्म जो है ना वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है. तो सर आप मुझे बताएं कि aren't some of the most economically progressive nations capitalists? दूसरी बात, अगर आपका ये कहना है कि हमने पब्लिक सेक्टर से चलवानी है, पब्लिक सेक्टर में ही हेल्थ केयर को रखना है, तो उसके लिए सर आपको पैसे नहीं चाहिए होंगे. ये पैसे आपको कैपिटलिज्म से मिलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ये बात कि कैपिटलिज्म इज द इविल हीरो, उनकी अपनी ही बात को नरेट कर रहा है कि खाली जेब लेकर आप कौन से पब्लिक हेल्थ सेक्टर को जो है ना बूमिंग इंडस्ट्री बनाएंगे. सो दैट्स फॉर दैट. उसके बाद सर ने बात की है कि यहाँ पर एक बायस होता है कि अमीर का इलाज किया जाता है, गरीब का नहीं किया जाता. वो इसलिए सर कि आप लोग जो है ना फर्वेंटली इस बात को लेके बैठे हुए हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो बिल्कुल टेक ओवर कर रही है आपकी गवर्नमेंट को. मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट सेड कि ये एक रेगुलेटेड अथॉरिटी होगी प्राइवेटाइज्ड सेक्टर के पास. तो इसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है इंडिया की. सर इंडिया में एक रेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है और वहां पर आपकी हार्ट सर्जरी 1 लाख से 2 लाख डॉलर में बेहतरीन किस्म की हो सकती है. तो आई विल नॉट एम्फसाइज ऑन द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर. उस पर जो है मेरे मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट ने बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली है कि किस तरह बेटर आउटकम्स तो वो दे ही रहा है. लेकिन इस बात में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी रिसोर्स एलोकेशन अगर आप सही जगह पर करेंगे, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट, तो आप एक प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन केयर दे सकते हैं इन द मिनिमम ऑफ विद द मिनिमम कॉस्ट. सेकंडली सर ने बात की कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है लोगों की, जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज पब्लिक में नहीं होती है. तो सर एक्सप्लॉयटेशन तो यही होगी, पब्लिक में जो है तो डॉक्टर आते ही नहीं है, तो वो कैसे मेंटली स्ट्रेस होगा. आपके तो प्राइवेट में ही सारा काम लेते हैं हम डॉक्टर्स से,
ان سے اچھی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کے پبلک سیکٹر میں تو میو ہاسپٹل لاہور میں سر سیکورٹی گارڈ آ کر آپریشن کر جاتا ہے ایک 80 سالہ خاتون کا, تو جب سرجن کا کام سیکورٹی گارڈ کرے گا سر تو آپ کے ڈاکٹر تو اسٹریس نہیں ہوگا نا پھر. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے ہیومن ریسورسز کی, تو وہ تو سر دے ورک دیٹس وائی دے ہیو اسٹریس. آپ کے پبلک سیکٹر میں لوگ کام ہی نہیں کرتے ہیں تو مینٹلی اسٹریس کیسے ہوں گے. اس کے بعد سر آ جاتی ہے جو ڈیپوٹی لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ڈاکٹر وادان ناؤ. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا پبلک سیکٹر میں پریونشن بہت اچھی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں سر کہ جو دنیا میں پولیو کی جو ہائیسٹ لوڈڈ کنٹریز ہے جس سے پولیو لوڈ سب سے زیادہ ہوا افغانستان, پاکستان, موزمبیق اور یمن. اب اس میں موزمبیق اور یمن تو بالکل ہی پبلک ڈومینیٹڈ ہے, لیکن افغانستان اور پاکستان مکس ہے, لیکن ان میں بھی زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ پبلک سیکٹر ہے. تو سر یہ جو بات ہے کہ پریونشن یہاں پر بہتر ہوتی ہے پبلک سیکٹر میں, تو اس حساب سے سر تو پرائیویٹ سیکٹر جو یو ایس میں ہے وہاں پر سب سے زیادہ پولیو ہونا چاہیے تھا, لیکن لگ رہے یہاں سارے پاکستان میں ہے. تو یہ بات جو ہے سر آپ کی بالکل غلط ہے کہ اٹ از بیٹر فار پریونشن. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے اچھے ڈاکٹر جاتے ہیں وہاں پہ سر پبلک سیکٹر میں جاتے ہیں, جو نلے رہ جاتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. سر آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو a statistic that Aga Khan University Hospital, which for your kind information is a private sector hospital, has been listed among the top 100 academic medical centers worldwide. آپ کو ریفرنس دوں گا, it is the latest Brand Finance 2024 Global Hospitals report. ٹھیک ہے, and this survey has a power. سر آپ جو کہتے ہیں کہ اس کی اسٹیٹسٹیکل پاور نہیں ہے اور آپ جانشیر بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوٹ کرتے ہیں, سر this is an international survey. اس کے بعد وحدان میں کہتے ہیں کہ یہ جو سروسز ہیں کبھی بھی کوآرڈینیشن میں نہیں رہتی ہیں. تو سر دس از ناٹ اے فلا بٹ رادر دی بیوٹی آف پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم, کہ اگر آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں تو اگر میں ایک سیکٹر ایک ہاسپٹل سے میں سیٹسفائی نہیں ہوتا ہوں تو آئی آلویز ہیو دا اپرچونٹی کہ میں دوسرے کے پاس چلے جاؤں. ٹھیک ہے سر, آپ کی پبلک سیکٹر میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو وٹ یو ٹرائی ٹو پروو ایز این ایکسپلوئٹیشن اور رادر ایز اے ڈس ایڈوانٹیج, وہ ایکچولی ایک ایڈوانٹیج ہے. سر ممبر آف دی گورنمنٹ نے بات کی, ان کی اسپیچ میں زیادہ سبسٹنس انفارچونیٹلی نہیں تھا, سو آئی اونلی ہیڈ ون ریبٹل. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر کی بات کی ہے کہ لوگ جو ہے نا مر جاتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر, تو آپ مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے ایڈمیشن تو نہیں ملتا, وہ بھی ہم نے بات کری کہ وہ بھی ملے گا جب آپ گورنمنٹ سے ریگولیٹ کروائیں گے, لیکن آئی ٹیک یو ایٹ یور بیسٹ ہیئر. یہاں پر میں آپ کو دوں گا کہ چلیے پرائیویٹ میں وہ نہیں ہوتا, لیکن پبلک میں ایڈمیشن ہو گیا تو ایڈمیشن کے بعد بھی تو کچھ ہوگا. سر دس ڈیبیٹ از ناٹ اباؤٹ ایکسیسیبلٹی آف ہیلتھ کیئر, دس از اباؤٹ میڈیکل آؤٹ کمس. تو پبلک سیکٹر میں آپ کے میڈیکل آؤٹ کمس دے آر دا ورسٹ, اسپیشلی ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک پاکستان, جہاں پر آپ کا 100 سیٹ ہوا ہے. بات ہو رہی ہے صحت کارڈ کی. آپ کو میں بتاؤں سر, صحت کارڈ از جسٹ لائک is just there to mask this campaign of a certain political party. وہاں سے ووٹ گیدرنگ ہو رہی ہے. آپ بتائیں جب وہ سرٹن گورنمنٹ چلی گئی تو کیا صحت کارڈ تب سے بند نہیں ہو گیا؟ تو کیسے, تو پہلے تو ایکسیسیبلٹی تھی, اب تو ایکسیسیبلٹی بھی نہیں ہے. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ بیٹر آؤٹ کمز اور ریسورس ایلوکیشن کی, تو وہ تو سر آپ نے ترجیح اڑائی دی ہیں پہلے سے کہ بیٹر آؤٹ کمز تو ہو ہی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, وہی بات ہے کہ no one should die due to lack of resources. بالکل سر نہیں مرنا چاہیے, لیکن بیڈ میڈیکل آؤٹ کمز کی وجہ سے بھی نہیں مرنا چاہیے کسی کو, جو کہ آپ کے پبلک ہیلتھ کیئر سیکٹر لوگوں کو دے رہے ہیں. Now I have there were a lot of rebuttals which shows کہ کتنا weak ہے ان کا کیس opposition کا, but now I have very little time, so I'll briefly go over our positive case. اس کو میں reiterate کروں گا and I'll summarize it for you کہ ہم نے government involvement رکھنی ہے اس میں. سر وہ آپ کو بتا دیا کہ آپ جو انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا آپ کی ساری ڈیبیٹ جو ہے نا وہ اس پر چل رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں کیونکہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ایکسیسیبلٹی از این ایشو سر, اور اس کو ہم ود گورنمنٹ انوالومنٹ ٹھیک کر رہے ہیں یہاں پہ. دس از ناٹ اے پالیسی ڈیبیٹ, میں آپ کو پالیسی بنا کے نہیں دیکھ سکتا کہ کیسے ہم کر رہے ہیں, بٹ دس از آور اسٹانس. اس کے بعد یہ کہ آپ کی ایفیشنسی آف ہیلتھ کیئر سسٹم کیسے بڑھے گی. اس میں سر کہ آپ کے پاس کوئی بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ نہیں ہے, جس طرح میرے ممبر آف دی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کو 10 پالیسی میکرز کے پاس گزر کے نہیں جانا پڑتا ایک ریفارم لانے کے لیے. یو ہیو دا انسینٹیو ٹو میک یور سیلف مور منی, یو ہیو دا انسینٹیو کہ آپ جو ہے اس ملک کے اس شہر کے سب سے اچھے ہاسپٹل بن جائیں. تو یو ول ورک ایکچولی ان دا فارم آف ٹیکنالوجی, ان دا فارم آف انسٹرومینٹس, ان دا فارم آف بیٹر ہیلتھ کیئر ورکرز, تو وہ ہو جائے گی سر آپ کی. اس کے بعد یہ کہ ڈائیورسفیکیشن والی بات ہوئی ہے, اسی میں انکلوڈ کیا گیا ہے ہم نے اے آئی ریسرچ فنڈنگ کو کہ سر گورنمنٹ نے پاکستان میں کتنی ریسرچ فنڈنگ کی ہے کینسر میں, کتنی ریسرچ فنڈنگ کی ہے کارڈیو تھوریسک ڈیزیزز میں, which are the leading causes of death worldwide. تو یہ جو پریونشن والی بات ہے, that just sends null and void yet again.
आप अमेरिका को देख ले, यू लुक एट कैपिटलिस्ट कंट्रीज, दे आर, वो ऐसे पानी बहा रहे हैं रिसर्च में, जैसे जैसे पानी ही हो, सच में पानी की तरह बहा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये सर कि प्राइवेटाइजेशन में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो जो पैसे आपने पब्लिक हेल्थ केयर में लगाने वो आपसे जा रहे हैं, और ये आपकी जो ब्रोकन सिस्टम है हेल्थ केयर, ये तो आपको कोई नहीं इससे पैसे मिलने वाले वापस, रिटर्न तो इसका कोई नहीं है सर, वो तो अल्लाह हाफिज है, उल्टा आपके पैसे जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर में आपके पास मनी आ रही है क्योंकि यू आर इन्वॉल्व, आप उनसे जो है ना प्रॉपर टैक्सेशन होगी, इवन इफ यू इन्वेस्ट इन देम विद सब्सिडाइज्ड प्लान, उसमें भी आपकी इकोनॉमी बूम करती है सर। तो इन द एंड लेट्स सील दिस मोशन विद दिस कि आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से एफिशिएंसी हेल्थ केयर सिस्टम की बढ़ेगी, both with respects to medical outcomes and resource allocation in the light of everything that I have said, ठीक है, and as an additional benefit which is economy but that needs not to be touched, ठीक है, कि किस तरह वो आपको एक added benefit दे रहा है। लेकिन with that I have summarized this in the greatest detail possible. Let's let this motion fall. Sorry, let's go for this motion. I told you दिमाग मेरा सही काम नहीं कर रहा है, but let's go for this motion, and we are clearly winning this debate. Thank you very much. Thank you, Alamdar bhai. That was a great speech. Your time was 9 minutes and 22 seconds for the information of the adjudicators. So now we have the last speaker for the day, which is Mohsen Vardak as the whip of the opposition. Mohsen, you have the mic. Am I clearly audible, Mahat bhai? Mahat bhai, I think you're audible. Yes, you're am audible. I You're clearly audible. audible? Yes, you're audible. Right. So you can start my time. 3, 2, 1. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, Mr. Speaker, adjudicators, and members and participants of the esteemed House. I'm Mohsin Vardak, the opposition whip, and I'll summarize the debate. And I'll try to present a strong case, which is actually a strong case from the opposition side. I'll present a strong case against the motion. I'll present some rebuttals to stand on the LOAs given by the opposition members. First of all, I firmly oppose the motion, which is this House believes that transferring healthcare administrative power to private healthcare system will optimize medical outcomes and resource allocation. First of all, thank you to the president of the House who stagnated the amount of the mind of Speaker to Pakistan, although it is a global issue. But then, lost in fantasy world and imagination, the government made some very astonishing claims. First of all, the Prime Minister, the esteemed Prime Minister, came and she talked about that private sector is performance-based. Let me tell you, a study by the National Academy of Medicine in Pakistan stated that Pakistan is one of the most expensive. Pakistan has one of the most expensive private medical fields, yet has very low life expectancy and higher infant mortality. And you can see it in National Academy of Medicine 2019 under the title The Future of Nursing, right? Now, the second claim that the esteemed Prime Minister made was that there is less money corruption in private sector. Let me tell you, that a study of the Pakistan Medical Association, it has found that one of the 5 doctors in Pakistan has reported that they are feeling pressure to prescribe more tests and more treatment. So what is this if this is not corruption? I'm very astonished जब मैंने ये सुना कि there are less money corruption. Now coming to her third LOA, which was financial assistance policies, but she did not give any practical example of that. How can the government provide financial assistance policies? Now coming to the Deputy Prime Minister, Mr. said that there is more patient satisfaction in private sector. Let me give you an instant. The Journal of Internal Medicine
has stated that in Pakistan, the ownership has significant impact on controlling patient adverse outcomes, right? Then I would come to the next rebuttal. The member of government talked about diversification. Sir, let me tell you an example. यहाँ पे तेमलगरा लोअर दीर में है और वो केपी का तीसरा सबसे बड़ा जो मेडिकल सिटी है आफ्टर पेशावर इन मर्दान और वहाँ पे एक रिसर्च के मुताबिक जो एवरेज अपॉइंटमेंट चार्ज हर डॉक्टर का एवरेज जो निकाला गया है वो है 1025 रुपीज और यहाँ पे जो मजदूर तबका और जो पाकिस्तान में जो कॉमन मैन का एवरेज डेली अर्निंग वो निकाला गया है दैट इज ओनली 750 रुपीज और आप कह रहे हैं कि देयर इज डाइवर्सिफिकेशन इन मेडिकल फील्ड। एक्सक्यूज मी सर, आपको डाइवर्सिफिकेशन देख रही है, यहाँ आपको लोगों की गुर्बत नहीं देख रही, यहाँ आपको ये नहीं देख रहा कि यहाँ लोग एक टाइम की रोटी नहीं कमा सकते। नाउ कमिंग टू द एलओवेज जो अपोजिशन मेंबर्स ने पेश किए, जो सबसे पहला एलओए था दैट वाज अबाउट इक्विटी एंड इक्वलिटी is the member of the opposition stated that privatization lead to significant disparities and the studies have shown that जो far private healthcare systems होते हैं they tend to prioritize revenue over patient care leading to reduced access for vulnerable population। और ये मैं नहीं कह रहा सर, इसका मैं आपको एक दे दूँ रेफरेंस। ये एक बुक है पब्लिश दैट इज इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कम्युनिटी इन पाकिस्तान उन्होंने पब्लिश किया है और उसमें एक टाइटल है फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन 21st सेंचुरी और इस बुक के चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है कि द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के स्टेटस कंपेयर किए गए हैं एंड लास्टली दे इंसिस्ट टू अडॉप्ट द पब्लिक सिस्टम instead of the private system. Now coming to the second LOA जो opposition ने दिया that was about the quality of healthcare and the negative medical outcomes. अगर आप देखें ये efficiency पे बात कर रहे थे but most of the for-profit hospital they focus on efficiency and cost cutting which can be very detrimental for medical field and study ये एक study का मैं reference दे रहा हूँ कि there is a study which is published in Journal of Medicine Internal Medicine Pakistan which has stated that the regressive analysis on 2,845 heart failure cases has shown that the hospital ownership is statistically significant influencer of the hospital charges, length of stay, and diagnosis, but not on the number of procedure of heart failure. And their studies shows that the non-clinical factors such as ownership has significant impact on controlling patient demographics. Now, coming to the third line of argument, that is cost implication. जो opposition whip आया और उन्होंने बात की सेहत सहूलत प्रोग्राम के बारे में and he said that was only for point scoring और अभी नहीं है but he did not provided any proof कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के यहाँ पे पाकिस्तान में या केपी में या कहाँ भी या सिंध में या पंजाब में कहीं भी उसके कोई गलत असरात देखे गए। ठीक है। Now coming to the cost implications, the private sector cost implications are very highly than government and for the kind information of the government, it is not my statement. It is a study published in the journal Health Affairs, which is found that administrative cost in Pakistan private sector is 11% of the total health cost compared to only 4% in the government sector, right? And you can study it in the Journal of Health Affairs of 2018, which is entitled is the administration cost in Pakistan healthcare system. So to summarize the debate, the public health designed to provide comprehensive coverage for all citizens, essential services and available to everyone, but the private system exclude unprofitable service leading to gaps in healthcare system. So the privatization it poses significant risk prioritizing profit over patient's care and leading to compromised quality and disrupted accessibility. And it has posed certain risks to equity and cost equality and accountability, as I mentioned in the previous examples and references. So we, the opposition, suggest the House to reject the motion and maintain the public control over healthcare system. Thank you.
Thank you, Mohsen. Mohsen's time was 7 minutes and 39 seconds. So that was the last speaker of the final of one of the most exciting, probably the longest parley competition in KMC, intra college. So now I'd like to call the judges, uh, Danish Bhai and Usman Bhai, if they can say a few words, please. Danish Bhai first. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible to you people? Yes, Danish Bhai, you're audible. First of all, I welcome you all on this beautiful occasion. I call this beautiful and wonderful because I have been seeing speakers in KMC for like maybe 4 or 5 years, but speakers, good speakers, and I would say wonderful speakers in such a bulk. This is something like I am really astonished and I am amazed. So hats off to all of the organizers, all of the people who have been putting effort for to make this a reality and bringing this debating thing a very mainstream thing in KMC. So I'm indebted to you people because we have had invested in the debates club and keep seeing our investments growing so stronger and so better. It is something that's phenomenal. So after that, coming to the debate, I will beg your pardon because I have been out of this debating thing for like 2.5 years. So maybe my judgment would not be that much accurate as it used to be. But I have taken some notes. And the good thing is we have Dr. Usman here. So Dr. Usman is very particular with taking notes and like bringing up the real critique. So I'll leave that thing to Usman, and we will just coordinate or this we'll just coordinate for like 5 minutes on the results, and we'll be back with the results. So I will hand over the mic to Usman if he has something to say. So over to you, Usman. थैंक यू दानिश फॉर योर ऑन द स्पॉट क्रिटिक यूजुअली बहुत लंबी होती है लेकिन पता नहीं आज क्यों शॉर्ट हो गई अच्छा मैंने जो कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं ये मैं आपको बता दूंगा इसके बाद जो और बेहतर एनालिसिस होगा साहब भी आपको फिर कर देंगे क्योंकि वो उनको हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इधर इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि फिर मैं एक एक से बात करूंगा इधर तो हमारा मोशन था कि दिस हाउस बिलीव दैट ट्रांसफरिंग healthcare administrative power to private sector will optimize medical outcomes and resource allocation. अब यहाँ पे दो गलतियां जो मुझे लगता है हुई हैं वो सबसे पहले कि थ्रू आउट द डिबेट मैं कहता हूँ इसको कि जो टॉपिक है इस पे कोई रहा नहीं टॉपिक था कि वी आर ट्रांसफरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू द प्राइवेट सेक्टर ठीक है आप लोगों ने मेरे ख्याल में समझ लिया कि हम बिल्कुल प्राइवेटाइज कर रहे हैं उनको तो कोई सीटी स्कैन की मशीनें बीच में ले आया कोई पता नहीं फीसें ले आया डॉक्टरों की तो ये जो डिबेट का मेन एसेंस था ना वो था कि ट्रांसफरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आपके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं आपके जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं जो जो ब्यूरोक्रेसी से डील करते हैं उस लेवल पे आपने प्राइवेटाइज करना है ठीक है आपने पूरा का पूरा हॉस्पिटल प्राइवेटाइज नहीं करना तो आई थिंक वो एसेंस जो था डिबेट का वो ना कहीं लॉस था शुरू से ही अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको Ari, understandable है ठीक है कोई तो ये हाँ क्योंकि जरा बातें ज्यादा हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा आवाज क्लियर हो ना तो दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ज्यादा की वो था कि हाउस को लिमिट कर दिया पाकिस्तान पे बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है लेकिन एक गलती है क्योंकि हेल्थ केयर इज अ ग्लोबल फिनोमेना और इसको हर बंदा इससे रिलेटेड है दूसरा पाकिस्तान में आपको इतना डाटा नहीं है कि आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकें तो सेटिंग दिस हाउ टू पाकिस्तान वाज अ बिट अनफेयर टू एवरीवन एल्स कमिंग आफ्टर क्योंकि फिर वो बात करने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर से शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर ने ये अच्छा किया कि उनको अपना रोल पता था उन्होंने क्लियरली पहले आगे हाउस डिफाइन किया फिर उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया और देन शी स्टार्टेड हर एलओएस जो कि था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट जो होगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी एंड देयर विल बी लेस करप्शन एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आई डोंट नो कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बात करने की यहाँ पे कोई पॉइंट बनता है बिकॉज गवर्नमेंट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है
تو who's the government? گورنمنٹ تو آپ ہے نا. تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی انفراسٹرکچر ہمارا خراب ہے, مطلب آپ کام نہیں کر رہے. سو پوائنٹس یہی ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اس طرح پریزنٹ کرنا ہے کہ یہ نہیں بولنا کہ بھائی ہم گورنمنٹ ہے, ہم سے نہیں ہو رہا کام, پرائیویٹ آ کے آپ لوگ کر لیں. تو آپ کو تھوڑا ان پوائنٹس کو تھوڑا گھما پھرا کے کرنا چاہیے تھا کہ تھوڑا گورننس میں ایشو آ رہا ہے, تھوڑا ایڈمنسٹریشن میں ایشو آ رہا ہے, اس لیے ہم وہ چیز جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو پاور, وہ ہم ان کو دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو. تو آپ نے کلیئرلی اپنے ایل او ایس ڈیفائن کیے, لیکن آپ نے ایگزامپلس بھی خاص نہیں دی. ایک تو اپنے ہاؤس پاکستان سیٹ کیا, اس کے بعد ایگزامپلس خاص تھی نہیں جو کہ دینی چاہیے. اس کے بعد جو ہے لیڈر آف اپوزیشن جانشیر آئے. جانشیر انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو آرگومنٹ ان کو ڈیوائڈ کر دیا کہ میں جو ہے وہ ایک اسپیکٹ پہ بات کروں گا, اور جو میرا ڈیپوٹی ہے وہ دوسری اسپیکٹ پہ بات کرے گا. ریسورس الوکیشن پہ میں کروں گا اور باقی ان پہ وہ کرے گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ریپیٹیشن آف ایل او ایز نہیں ہوتا, جو کہ میں نے اس ڈیبیٹ میں بہت زیادہ دیکھا. کچھ سیم ایل او ایز ہیں, ہر بندہ آ کے اس پہ بات کر رہا ہے, اس کو نام کوئی اور دے رہے ہیں, اندر ایسنس کا سیم ہے. وہی کاسٹ, مطلب ساری ڈیبیٹ بس کاسٹ پہ تھی, یہ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کاسٹ زیادہ ہے, اور ان کا تو سارا ریسورس, ان کا سارا جو مشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کا وہ تو پروفٹ میکنگ ہے. اور مطلب سیم پوائنٹ تھے ہر بندے کے. مجھے ڈیبیٹ میں کوئی ڈائیورسٹی آف آرگومنٹس نظر نہیں آئی. تو لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ انہوں نے ہاؤس کو کیا, ریبٹ کیا کہ ہاؤس کیوں پاکستان سیٹ کیا, یہ اچھی بات ہے. پھر ایل او ایس کو ریبٹ کیا اور اپنے ایل او ایس دیے, سب کچھ اچھا تھا. اور بیچ میں کچھ ایگزامپل انہوں نے ایسی دی کہ جن کو میں نہیں سمجھتا وہ خاص ایگزامپل ہے. انہوں نے کہا کہ ایکسپینسو سٹی پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو ایکسپینسو مشینری لائے گا. وہ اچھی بات نہیں ہے ایکسپینسو مشینری. مطلب آپ مجھے بتائیں a scenario in which a cheaper medical equipment is better than a expensive one. آپ اس پوائنٹ کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کرتے, لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ایکسپینسو اکوپمنٹ وہ لائے گا, اور یہ غلط بات ہے. آپ نے ریونیو کے بارے میں بات کی, اور اچھا ہاں آپ نے اسٹریس ورکرس کی بات کی. اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ ورکرس کو بھی لائے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے تو ورکرس پہ کیا اس کا افیکٹ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ڈیبیٹ میں آئے ڈیپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے بھی اپنے ایل او ایس دیے کمپیٹیونیس پہ اور ہائی ریکوری ریٹس وغیرہ پہ. ایگزامپلس دیں جو کہ مس ہو گئی تھی پرائم منسٹر سے, اور ذرا ہول سم ایگزامپلس دیں. جو جان شیر کی ایگزامپل تھی نا, وہ اکثر وہ تھی کیس رپورٹ ہے ایک بندے کی, مطلب ایک بندے کا نام لے رہا ہے, وہ فہیم ہے, ثاقب ہے, مطلب 25 کروڑ لوگوں میں سے اب ایک بندے کی ایگزامپل دے رہے ہیں, تو یہ اچھا نہیں ہے. بجائے اس کے کہ جو ڈیپٹی پرائم منسٹر نے کیا کہ انہوں نے پوری کی پوری ڈیٹا بیس کی ایگزامپل دی. تو ان کے ایل او ایس بھی ٹھیک تھے. یہاں پہ میں چاہتا تھا کہ ایک کیونکہ بات ہو رہی ہے دا ڈیفیکلٹیز ان ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ, تو بیوروکریسی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں, کہ جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں اس میں کام اسپیڈ سے کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں بیوروکریسی انوالو ہوتی ہے. پہلے آپ کا آتا ہے ہیلتھ منسٹر آتا ہے, پھر اس کا اسسٹنٹ آتا ہے, پھر آپ کے پاس بات جاتی ہے بی او جی کے پاس, پھر وہاں سے بات آگے, تو وہ بہت کھچڑی بن جاتی ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اینڈ پہ کسی نے بولا کہ بیوروکریسی کو ہم انٹرفیئرنس کم ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, یہ شروع میں ہی آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بیوروکریسی وغیرہ انوالوڈ ہے, بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, اس لیے ہم جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ڈیپٹی لیڈر آف آئے ہمارے پاس جان وحدان. وحدان میں پتہ نہیں کیوں آج کل وہ جوش نہیں ہے جو ایک زمانے میں اس پہ ہوتا تھا. انہوں نے ریبرٹلز دیے, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ کی بات ہے. انہوں نے ایک فیکٹ بولا کہ 68% آف پیشنٹس ان پرائیویٹ آر 0.1% ان گورنمنٹ. مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے جو فیکٹ ہے یہ کہاں سے نکالا ہے. یہ کیونکہ پاکستان میں 60% آر پیشنٹس آر ٹریٹڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. یہ پتہ نہیں کون سا فیکٹ ہے, بالکل ہی مطلب کوئی عجیب سا انہوں نے بات کی. اچھا لیک آف, انہوں نے کہا لیک آف کوآرڈینیشن ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ سچ میں پرائیویٹ سیکٹر میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, ہر چیز ہر بندہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. اوور یوز آف ڈائگنوسٹک پروسیجرز, بالکل ٹھیک. مینٹل ہیلتھ کی بات کی, بہت اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ سے ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا, تو پرائیویٹ اگر ایڈمنسٹریٹرز آئیں گے تو وہ مینٹل ہیلتھ کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے. اچھا انہوں نے وادان نے کہا کہ موسٹ آف دا ریپیوٹیڈ ڈاکٹرز گو ٹو دا پبلک سیکٹر, وچ از ناٹ فیکچولی کریکٹ, بیکاز دیر از اے مکس اپ. آپ کا جو موسٹ فیمس ڈاکٹر ہوتے ہیں پاکستان میں, آپ کے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ شفا میں ہوتے ہیں, خان میں ہوتے ہیں, شوکت خانہ میں ہوتے ہیں, پشاور میں, افجان نارتھ ویسٹ میں, آر ایم آئی میں ہوتے ہیں. تو
آپ ایگزامپل دیتے ہیں ذرا. آپ جب ایگزامپل لکھ رہے ہوتے ہیں نا ڈورنگ پریپریشن, تو آپ دیکھ لیا کریں کہ ایگزامپل کا کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ملے گا اور یہ ایگزامپل سچ میں ٹھیک بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, ہاں شیرپاؤ میں ہوتے ہیں بالکل. اچھا, اس کے بعد جو ہے ممبر آف گورنمنٹ, انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اور ان کو ہم سپروائز کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے پریمیسز سے رہ گئی ہے. تو اچھا پوائنٹ کہ آپ نے اپنا بھی ایک پوائنٹ دیا اور آپ نے ہر ٹیم کو اپوز کیا کہ ہمارے پریمیسز سے بھی یہ بات رہ گئی اور ہمارے اپوزیشن سے بھی رہ گئی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ٹوٹلی نہیں ہوں گے. اچھا, پھر ایل او اے ون ڈائیورسفیکیشن کی انہوں نے بات کی, بالکل ٹھیک بات ہے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے انویسٹ نہیں کیا. تو بھائی آپ بھی تو گورنمنٹ ہے نا, آپ خود کو بول رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا. انہوں نے پھر اچھا ممبر آف گورنمنٹ نے بیوروکریسی کی بات کی, جو کہ بہت اچھا پوائنٹ تھا جو میں کہہ رہا تھا, پیچھے رہ گیا تھا. نو, انہوں نے ان کا تھرڈ ایل تھا نو انسینٹیوائزیشن فار گروتھ, جو کہ بہت ہی ریپیٹ ہو چکا ہے. یہ پوائنٹ تو پتہ نہیں پہلے بھی 10 لوگ آ کے بول گئے. انوویشن کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کووڈ کی ایگزامپل دی جو کہ اچھی ایگزامپل تھی. پی او آئی وغیرہ تو میرے خیال میں سب نے لیے ہیں. مہاد, میری آواز تو آ رہی ہے نا صحیح؟ ہاں آ رہی ہے عثمان بھائی, گو آن. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس کے بعد ممبر آف اپوزیشن کا بھی ٹھیک ہی تھا. انہوں نے سہولت کارڈ کی ایگزامپل دی, کوالٹی آف کیئر وغیرہ کی بات کی, لیکن پوائنٹس بھی سیم ہی تھے. کوئی نئے پوائنٹس انہوں نے نہیں دیے. جو ڈیبیٹ میں پوائنٹ چل رہے ہیں کوالٹی آف کیئر اور ایکوٹی, وہی کہ غریب ہے وہ نہیں کر سکتا فیس وغیرہ, تو وہ سیم پوائنٹس تھے, کچھ نیا نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس ڈیبیٹ میں ان کی طرف سے اوور آل ان کا مینر وغیرہ ٹھیک تھا. یہاں پہ مجھے ایک پوائنٹ جو مسنگ لگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایز این اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ٹھیک نہیں ہے اور ہاؤس سیٹ ہے پاکستان میں جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم بگڑا ہوا ہے, تو آپ کچھ الٹرنیٹیو چھوٹا سا دے دیں. کہ الٹرنیٹ میں یہ ہوگا کہ وی شوڈ allocate more resources to the گورنمنٹ سیٹ اپ, اور ہمیں ایک پارٹنرشپ کرنی چاہیے. اب کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ دے دیں کہ بھائی ہمیں یہ کام بھی کرنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں اور اپنے آپ کا اتنا برا حال ہے, تو پھر کیا کریں ہم, مطلب کیا سو جائیں پھر. اس کے بعد ہم آتے ہیں ویبس پہ. علمدار میرے خیال میں گورنمنٹ ویب تھے. میں اپنے نوٹس مجھ سے ایک سیکنڈ مسپلیس ہو گئے ہیں. ہاں گورنمنٹ ویب تھا علمدار. یس. ہاں, تو اچھا علمدار آپ آئے اور آپ نے بولا کہ مطلب آئی ایم ناٹ ان گڈ موڈ اور پتہ نہیں, آئی ٹرائی مائی بیسٹ. ٹھیک ہے, آپ کی پرسنل پرابلم, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں. بٹ وین یو آر کمنگ آن دا اسٹیج یو ڈونٹ لک فار لائک سمپتھی ورڈس. ٹھیک ہے, وہ آپ کی پرابلم آپ کے ہیں, ادھر آپ نے اپنا رول صحیح نبھانا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے. ایون اگر آپ اندر سے اسٹریس میں آپ کو مسئلہ ہے, ڈو ناٹ شو اٹ. آپ اس طرح ایکٹ کریں کہ یو آر ویل پریپیئرڈ اور آپ بس جیتنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اوور آل آپ کا طریقہ ٹھیک تھا, میتھڈ بھی ٹھیک تھا, میٹر وغیرہ بھی ٹھیک تھا. ایک پوائنٹ جس پہ میں بہت پرسنلی اوفینڈ ہوا ہوں, آپ نے کہا کہ ایگزامپل دی مڈل ایسٹ میں کہیں کی اور پھر افغانستان پاکستان کی. آپ نے کہا کہ اگر پاکستان اتنا اچھا ہے تو پھر یہاں پہ سارے لنگڑے یہاں پہ کیوں ہیں. تو ایز اے ممبر آف دا گورنمنٹ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے ملک کے ان لوگوں کو جن کو پولیو ہے ان کو لنگڑا کہہ رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی مطلب کہنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ریئل لائف میں اس طرح بولیں گے نا پولیو والوں کو لنگڑا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, تو آپ کو تو 2 دن بعد پتہ نہیں استعفیٰ دینا پڑے گا, ایٹ لیسٹ اپولوجائز تو کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ یہ بہت ہی اوفینسو بات ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کو ایسا سوچنا چاہیے کہ یو آر ایکچولی ان دا پارلیمنٹ اور آپ ایک اتھارٹی کی پوسٹ پہ ہیں, اور آپ کو اس طریقے کے الفاظ بولنے چاہیے, اس طریقے سے آپ کو لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی اس طرح کچھ بولا تھا. ان کو بھی ہم نے بہت ڈانٹا تھا کہ آپ چلیں, آپ سینئر ہیں لیکن آپ اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتے پارلیمنٹ میں آ کے. missed the member of the opposition, Khalid Afridi. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. نہیں, میں نے بولا ممبر آف اپوزیشن جو ہے نا, ان پہ میں نے کہا کہ اوور آل میتھڈ اچھا تھا, مینر اچھا تھا, لیکن پوائنٹ جو تھے وہ سیم تھے. کچھ نیا ان کی ڈیبیٹ میں نہیں تھا. جو آلریڈی ریپیٹ ہو رہے تھے نا پوائنٹ جو چل رہے تھے, وہی پوائنٹس تھے. پھر اپوزیشن وپ لاسٹلی جو ہے نا, ان کا اوور آل میتھڈ ٹھیک تھا, لیکن ان کے مینر میں یہ ہے کہ تھوڑے سے فلر ورڈز بہت یوز کرتے ہیں, وہ اور اس طرح کے ورڈز بہت یوز کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ 1-2 بار پریکٹس کریں نا اپنے رول کی,
ایک اسٹاپ واچ لگا کے، تو پھر آپ کی چیزیں کم ہوں گی. بہت بڑا یہ مطلب فیڈ بیک نہیں دیتا آپ کی ڈبیٹ کو، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی اوور آل ڈبیٹ کو خوبصورت بناتی ہیں اگر آپ یہ چیزیں نہ کریں. بس یہ تھا اوور آل جو ہے. اب خوشحال بھائی کو ہم بھیجیں گے سارا جو ریکارڈنگ ہے، پھر وہ اپنا ورڈک دیں گے. اسکورنگ میں فی الحال نہیں بتاتا کیونکہ پھر فائنل ہم ایڈیشن کر کے اپنے رزلٹ بتائیں گے. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو یو آر ویلکم. ادروائز اٹ واز اے گڈ ڈبیٹ. تھوڑا سا موشن کے سمجھنے میں مسئلہ ہو گیا تو ذرا آپ لوگ چلے گئے، بٹ اوور آل اٹ واز بیٹر. آپ کی ڈبیٹس کے ایک تو موشنز بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، آج کل بہت زیادہ ورڈز ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس لیے آپ لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ مین جو مقصد ڈبیٹ کا وہ کہاں پہ ہے. Thank you, Usman Bhai. Usman Bhai was here with us for the third time in this tournament, so special thanks. So now, Mahad, I would like to add a couple of points if you people are not bored or مطلب کوئی دو تین ضروری باتیں تو اگر آپ کی اجازت ہے میں کر سکتا ہوں. Manish Bhai. اچھا, am I audible to everyone? Mahad, am I audible? Yes, you are clear. اچھا, پہلی پوائنٹ, عثمان had his perspective and I respect that. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, what I think about the house, ٹھیک ہے, till the opposition whip, from the very start till the opposition whip, ہاؤس کی بات چلتی رہی, ہاؤس آگے, ہاؤس پیچھے, ہاؤس از رانگ, ہاؤس از سیٹ ان دا رائٹ وے. ٹھیک ہے. ہاؤس کی بات, اٹ شوڈ بی لائک ان دا فرسٹ 3 اسپیکرز اور 4 اسپیکرز میکس. ٹھیک ہے. دین یو لیو دیٹ تھنگ کہ ہاؤس مطلب unless or until there is a very drastic disparity. ٹھیک ہے اس بات میں. ٹھیک ہے. اب تو اینڈ پہ جا کے یو ڈونٹ مطلب ٹاک اباؤٹ ہاؤس کے ہاؤس صحیح ٹھیک سیٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, بیکاز دیٹ از اے پاسٹ اسٹوری. دین سیکنڈلی, یہ ایک بات کی آپ لوگوں نے کہ عثمان نے بھی کی کہ اٹس ہیلتھ کیئر از اے گلوبل ایشو. ٹھیک ہے, کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے. بٹ اف یو آر سیٹنگ دا ہاؤس, اگر آپ پھر یو ایس کو یا یو کے کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کے پاس, جو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس کے پاس لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, یو ایس از اے کمپلیٹلی ایز اے فرسٹ ورلڈ کنٹری, ان کی اکانومیز بہت اسٹرانگ ہے. تو اس طرح پھر کمپیریزن میں بڑی ڈسپیرٹیز آ جائیں گی. تو ایون اف اگر آپ ہاؤس پاکستان کو نہیں لمٹ کر رہے, یو کوڈ لمٹ اٹ ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور یو کوڈ لمٹ اٹ ٹو ساؤتھ ایشیا. ٹھیک ہے. اس طرح مطلب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, اس طرح ٹائپ. تو دیٹ شوڈ بی, if I were in the place of the prime minister, I would have gone about this like this. I would have set the house in South Asia or something like that, not a global house or not even limited to Pakistan. اور اچھا, سیکنڈ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ, اٹ از فار دی اپوزیشن. I was impressed and he really did a great job. But what I would like to add, جن کو نہیں پتا, اپوزیشن وپ نے آ کے کچھ بڑی نئی چیزیں ڈالی ہیں, بڑے نئے پوائنٹس اور بڑی نئی انہوں نے جو ریفرنسز تھے یا ان کی کچھ ایسی چیزیں تھی دیٹ انفنٹ مورٹیلٹی کے بارے میں, یا وہ جو جرنل آف انٹرنل میڈیسن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دوز آر کمپلیٹلی نیو تھنگز ان دا ڈبیٹ. سو دیٹ شوڈ ناٹ بی براٹ اپ ان دا وپ سیکشن. ٹھیک ہے. وپ میں چیزوں کو سمرائز کرتا ہے, یو ہیو جسٹ ٹو گیو ریبٹلز اور تھنگ لائک دیٹ, یو ڈونٹ برنگ اپ نیو پوائنٹس ہیئر. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی, تھرڈلی, آئی بس وہ باقی جو جنرل باتیں تھی دیٹ میرے خیال میں عثمان نے اچھی طرح ایکسپلین کر دی, بٹ دیٹ واز مائی اسٹینس آن دیز ٹو تھنگس. سو آئی گیس اف یو کوڈ پیپل کوڈ نوٹ دیٹ وڈ بی گریٹ. تو ابھی آگے اباؤٹ دا ریزلٹس, آئی گیس عثمان نوز دا وے ہاؤ ٹو پروسیڈ. Thank you, Danish Bhai, for your valuable critique. Now, to formally end the tournament, I will call upon our President, Debates Club, Gulmeher Noor. Gulmeher Bhaji, you have the mic. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are audible, Gulmeher, please. So before concluding the tournament formally and saying formal words, is that Rabab session real thing? Like, is it happening or it was just, you people were joking around? Itisham بتائے گا. اچھا چلو تب تک احتشام پریکٹس کر لے گا and just say if people stay for that or not. Okay, so as we conclude this tournament that I would rather call a marathon because it was indeed a marathon, first of all, I want to express my gratitude or deepest gratitude to our esteemed alumni. It makes me so proud and rather overwhelmed on a personal level to think how much connected and supportive DC family has been.
So thank you so much, Danish Bhai, Khushal Bhai, and Usman Bhai for your valuable time and input. And special thanks to Usman Bhai because he has joined us thrice to offer his valuable insights and roastings. And Shadid Shukriya to our incredible secretaries, Mahad. Thank you so much for hosting too. And Umar, our deputy secretary, for tireless efforts, I would say, in organizing this event. And this truly was a marathon, and it has been made possible only due to your dedication. And to all the participants, I repeat, all the participants we have had throughout this tournament, the seasoned and new, pros and rookies, your passion and talent have made this journey remarkable. As Danish Bhai said, it's a pure treat to see so many good speakers coming up in bulk. Taha, Khalid, Khaliq, Nangyal, Umama, Momina, Hadika, Alamdar, Samiula, Jansher Bhai, Vahdan Bhai, Mohsin. And if I'm missing the any name, it's because I'm too happy at the moment. The list goes on truly. But huge congratulations to all of you, to all the qualifiers, and to everyone who has participated. You guys were a pure treat, genuinely. And to our amazing audience, your engagement have made this event truly special. I regret कि आज पता नहीं कोई मस्सा था and I couldn't participate in the live commentary in chat box. But I think that's a good highlight of this event. All the banter and all the roastings in chat box. So I hope so. We are wrapping up this with a light-hearted Rabab session. I hope so. But if even if we don't, let's cherish the memories and friendships, I would say, that were formed here, and let's continue the support and let's uplift each other and keep growing together as a family. That was all from my side, Mahat. Over to you. Thank you so much. Thank you, Gulmer Bhai. Uh, now, Wali, is there a Rabab session? Can Wali respond? Uh, I have the Rabab right now with me, but I just got a message from the general secretary. he stopped he stopped me from doing so. So अगर आप लोग कहते हैं तो बिल्कुल मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ. ये कौन है General जीएस? Tislam bhai, आप कह रहे हैं लाजमी. Sham, go on. We are all ears. Okay, yeah. Is it हाँ. audible? Is it audible? Yes, it is audible. क्या कहने हैं? कुर्बान देशमा.
اچھا ناؤ جانشیر بھائی ایز پرومسڈ ہماری ڈیل ہوئی تھی آپ ایک دو لائنیں بس سنا دیں ابھی. تھینک یو ایوری احتشام ون. کیسے سناؤ؟ ان سب کو پہلے بولو کہ کانوں کو بند کر دیں. ہم کان بند کر لیتے ہیں آپ سنا دیں بس. اچھا اب کیا وہ کر دو نا احتشام، وہ نرے باران دے وہ تھا. جانشیر بھائی میں نے بڑی مشکل سے کوئی 4-5 پشتو گانے سیکھے ہیں. پشتو مجھے کون اصل میں آتی نہیں ہے. بس یہ ایک تو زماخل جانان، گلے پر زلفو قرار راشتہ اور دمنگی، اس طرح کے بس کوئی 4-5 ہی گانے ہیں. اچھا بس دمنگی کارڈ ایک کر لیتے یار. چلیں صحیح. دمنگی کارڈ ایشنا دمن بل پگاڑ زنگی دمنگی. دمنگی غاړه لمن سپینا کنا بل پغاړه زنګي کې تعویذونه کنا دمنګي. منگے یہ ٹول پڑا گوپاکرن منگے پل پوڑ کبینا کن بل. آئی گیس کافی اتنا. Thank you so much, Ehtisham. This was a very good addition to the. تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو. So, okay, so that's it from the secretary parliamentary debates and deputy secretary parliamentary debates, Umar Qureshi. So the results will be shared later in the group. We'll have another tournament by the DC MUN in the summer vacations, which is the Khyber Diplomat Summit. So everybody, please make sure you register to that. So yeah, that's it, everyone. Thank you so much for your participation. We'll see you again in the campus. Okay. Thank you. Thank you, everyone, and make sure you participate in the MUN event too. Dafis.